Today we'll start our first module, Atomic Spectroscopy. So we will refer those textbooks for this course. So in the previous course we have seen that we require a set of 4 quantum numbers to describe the behavior of an atomic electron. They are the principal quantum number n, the orbital quantum number ml, and the magnetic quantum number ml, and spin magnetic quantum number ms. So in some textbooks the ml is written as m itself, and there is another quantum number s, which is same for all electrons. So we will not specify this for a particular electron. The value of s is equal to half for all electrons. So the principal quantum number n can take values 1, 2, 3, etc. and it describes the quantization of energy of the atomic electron. And the orbital quantum number L can take values 0, 1, 2, 3, etc. up to n-1, and it describes the quantization of the magnitude of the angular momentum, orbital angular momentum, according to the expression magnitude of angular momentum L is equal to root of L into L plus 1 cross H. And the magnetic quantum number ml can have 2L plus 1 values ranging from minus L to plus L through 0. 2L plus 1 possible values. And the ml specifies the space quantization of orbital angular momentum by specifying the component of L and the field direction. So suppose we have applied the magnetic field along z-axis, then Lz is equal to ml cross h. So ml can have 2L plus 1 values. When L equal to 1, ml can have minus 1, 0 and plus 1. So suppose we have applied the magnetic field along z direction, then and suppose our L is 1, then capital L, the magnitude of this is 1 into 2 cross h, root 2 cross h. So if we draw a sphere having a radius root 2 cross h, then that will represent the magnitude of angular momentum. If there is no quantization in direction, all radial directions are possible, but there is a quantization in direction such that Lz can take value ml cross h. So when L equal to 1, ml can have 3 possible values. So this is z, and the angular momentum can align in such a direction that its z component is ml cross h. So in this case, the z component Lz. So this is L. Lz is cross h. So for this case, the z component is 0 cross h. So ml can have 3 values, 0 cross h, and this is minus cross h. So the angular momentum vector can orient in space such that its z component is always ml cross h. So for L equal to 1, there are 2L plus 1, 3 possible orientations. All other orientations are not possible. So actually what is this angular momentum is doing is that this angular momentum presses around a cone such that its z component is ml cross h. That is the Lx and Ly are not quantized. Lz is only quantized. So Lx and Ly are continuously changing. That means the angular momentum vector is precessing around the z-axis such that the z component is always ml cross h for a particular value of ml. So ml 1 ആണെങ്കിൽ Lz cross h ആയതുപോലെ ഇതിങ്ങനെ പ്രസസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കോണിക്കൽ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. So the angular momentum vector presses around a cone such that its z component is ml cross h. So this is the space quantization of orbital angular momentum. And there is
one more angular momentum called as spin angular momentum, and the corresponding quantum number S is half for all electrons. One electron specify its values half for all electrons. So this quantum number, spin quantum number, specifies the quantization of the magnitude of the spin angular momentum according to the expression capital S is equal to root of S into S plus 1 cross H. So since S is equal to half, it is half into half plus 1, half into 3 by 2 cross H. That means root 3 by root 4. Root 4 is 2. Root 3 by 2 cross H. So the magnitude of the spin angular momentum is same for all electrons. So the spin angular momentum is an intrinsic quantity. It's not due to the spin of the electron around its own axis. So you might have studied this in quantum mechanics. So from the Dirac theory itself, this spin quantum number arises, and it is not due to the spin of the electron. It is an intrinsic quantity. So now the space quantization of spin is described by a quantum number ms. So orbital angular momentum pole ml ne pole ivide ms aanu, ivide l is equal to ml cross h pole ivide sz is equal to ms cross h. So the direction quantization of the spin angular momentum is specified by this ms, and ms can have values minus s to plus s. Through 0 ഇവിടെ ഇല്ല, അതാണ് ഡിഫറൻസ്. മൈനസ് ഹാഫും പ്ലസ് ഹാഫും, ഓൺലി 2 possible values. So it can have 2s plus 1 values, 2 into half plus 1, that is 2 possible values, that are minus s and plus s, half and minus half and plus half. So the space quantization is described by the picture. Suppose Z magnetic field is applied along Z axis, and we drew a circle having a radius root 3 by 2 cross h. Then there are only 2 possible orientations, such that Sz is equal to half cross h and minus half cross h, ms cross h. So this is called a spin up configuration, and this one is called spin down configuration. So ms, the spin magnetic quantum number, specifies the quantization of direction of the spin angular momentum according to the expression Sz is equal to ms cross h. So we have seen that there are 5 quantum numbers n, l, ml, s and ms. So out of which we specify only these 4 quantum numbers, because the value of the spin quantum number is same for all electron, which is half. And we have also seen the significance of each of these quantum numbers. So we have seen that there are orbital angular momentum and spin angular momentum for the electron. So an electron is a charged particle which is executing a circular motion, so that it has got an angular momentum. So this acts as a magnetic dipole, and it has got a magnetic dipole moment also. ഇതിന്റെ expression നമ്മൾ bridge course ൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. So mu L divided by L, the ratio of magnetic moment due to orbital motion divided by orbital angular momentum is called the gyromagnetic ratio. That is minus E by 2m for the orbital motion, and therefore is equal to minus E by 2m into L, where mu L is the magnetic dipole moment due to orbital motion of the electron. Magnetic dipole moment. So the electron executing a circular motion acts as a magnetic dipole and has got a magnetic dipole moment. And since it is due to orbital motion, we put a subscript L over here, due to orbital motion. So we have the
magnetic moment due to orbital motion is minus E by 2m into L, where minus E by 2m is generally known as the gyromagnetic ratio. And analogous to this, in the spin motion also, we have a magnetic moment due to spin motion, mu s. Mu s by s is approximately double as that of this. So the gyromagnetic ratio for spin motion is approximately minus e by m only, double of this, minus e by 2m into 2. So mu s can be written as the magnetic moment due to spin as minus e by m into s. So we have a magnetic moment due to orbital motion, mu L, and magnetic moment due to spin motion. So idu nammal padichu. So now we discuss the vector atom model. So here we introduce the total angular momentum J. So according to this vector atom model, the total angular momentum J is the vector sum of orbital angular momentum and spin angular momentum. So here L vector is the angular momentum due to orbital motion and S is the spin angular momentum. So the total angular momentum vector J is equal to the vector sum of the orbital angular momentum and the spin angular momentum. So like orbital angular momentum and spin angular momentum, the magnitude and the direction of the total angular momentum is also quantized. So the magnitude of the total angular momentum is given by J is equal to root of small j into j plus 1 cross h, where small j is the total angular momentum quantum number. And also the direction of the total angular momentum vector is quantized. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ L equal to root of L into L plus 1 cross h, S is equal to root of S into S plus 1 cross h. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് J analogous ആയിട്ട്. അതുപോലെ LZ is equal to ML cross h. SZ is equal to MS cross h. So these are the space quantizations of L and S. So similarly we have JZ, the Z component of total angular momentum is equal to MJ cross H, where MJ can have values minus J to plus J, 2J plus 1 possible values. So ഇത് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് ജെയുടെ വാല്യൂസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. So here we are discussing about 1 electron atoms. So more than 1 electron atoms നമ്മൾ പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഇവിടെ നമ്മൾ വെക്റ്റർ ആറ്റം മോഡൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, so L and S vectorially add to give J. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എസിന് സ്പിൻ അപ്പ് ഉണ്ട്, സ്പിൻ ഡൗൺ ഓറിയന്റേഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ L ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ എടുത്തു. For a particular L, S can have two possible values, spin up and spin down. ഇതിങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ, L and S will add to give J. So J is greater than L over here. But ഇങ്ങനെ സ്പിൻ ഡൗൺ ഓറിയന്റേഷൻ ഇങ്ങനെ ഓറിയന്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ? നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ Z കമ്പോണന്റ് ഒന്നുകിൽ പ്ലസ് ഹാഫ് ക്രോസ് എച്ച് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഹാഫ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഓറിയന്റേഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ് എസിന്. So L can be added to S to give a J which is less than L also. So there are two possible cases of additions for a 1 electron atom. So അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ L തിരിച്ചിട്ടും ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെയും വരയ്ക്കാം, Lന്റെ ഡിറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാം. So in both cases we can have J greater than L case and J less than L case. Lഉം Sഉം ജെയും ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് പോസിബിൾ കേസസ് ആണ് നമുക്ക് ഒരു 1 ഇലക്ട്രോൺ ആറ്റത്തിന് ഉണ്ടാവുക. സോ ദർ ആർ ഓൺലി two relative orientations possible in the case of a 1 electron atom.
So, ഇതിലെ total angular momentum vector magnitude എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. Here one orientation corresponds to J, small j is equal to L plus S. So, നമ്മൾ L ഇത് 1 ഉം S നമുക്കറിയാം already half ആണ്. L 1 ഉള്ള കേസിലാണ് ഈ ഡയഗ്രാം വരച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ for the other orientation, when we take capital J, we can see that the corresponding quantum number is equal to L minus S. L1 ഉം S half ആവുമ്പോൾ L minus S half ആയിരിക്കും. So, J എന്ന് പറയുന്നത് quantum number ആണ്. So, capital J is equal to root of J into J plus 1 profit, where capital J is the total angular momentum. So, these figures are drawn for L equal to 1 and S equal to half case. So when J equal to L plus S, the magnitude of the total angular momentum is greater than L. So when J is L minus S, the magnitude of the total angular momentum is less than the magnitude of orbital angular momentum L. So we can combine L and S to form J in two ways for L equal to 1. So we can say that the orbital and the spin angular momentum can never align parallel or anti-parallel. And also they never align parallel to the total angular momentum. So they are along different directions. We have seen that the total quantum number J is L plus S or L minus S. So J can take two values for a particular L plus S and L minus S. So, but when L equal to 0, the angular momentum L is also 0, orbital angular momentum. So, the total angular momentum J is L plus S is S itself. So, the corresponding quantum number is small s. So, when L equal to 0, J equal to half only. L equal to 0 ക്ക് മാത്രം J ക്ക് ഒരൊറ്റ വാല്യൂ ഉള്ളൂ. J equal to 0 plus half, which is half. So for all other L's, J has got two values, L plus half. S ന്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം half ആണ് for every electrons. So 1 electron atomത്തിന്, for 1 electron atoms, more than 1 electron atoms different ആണ്, നമ്മൾ പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. J equal to L plus half and L minus half. അപ്പോൾ L equal to 1 ആണെങ്കിൽ Jയുടെ പോസിബിൾ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് J plus half 3/2 and 1/2. അപ്പോൾ ഈ Jയുടെ പോസിബിൾ വാല്യൂസ് നമ്മൾ Z കമ്പോണന്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെരിഫൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ. നമുക്കറിയാം S ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർബിറ്റൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ 0 ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അതിന് J ഹാഫ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. P ഇലക്ട്രോൺ L1 ആണ്. അതിന് J എന്ന് പറയുന്നത് 3/2 വരാം, 1/2 വരാം. D ഇലക്ട്രോൺ അതിന് L2 ആണ്. സോ J ക്യാൻ ബി 2 plus half, 5/2 വരാം, 2 minus half, 3/2 വരാം. So for F electron, L is equal to 3 and J can have values 3 plus half, 7/2 and 3 minus half, 5/2. So these are the possible values for J for S, P, D and F electrons. So for each J value, so J suppose 3/2 ആണെങ്കിൽ there are 2J plus 1 MJ values. 3/2 into 2, J കൊടുക്കുക plus 1. 3 plus 1, 4 values of MJ. അപ്പോൾ ഈ MJ values ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ minus 3/2, minus half, half, 3/2. അപ്പോൾ ഈ MJ valuesന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം ഹാഫ് ഇന്റഗ്രൽ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ 0 വാല്യൂ വരുന്നില്ല. So there are 4 possible values. So Jz is equal to MJ cross H. So
J 3/2 വരുന്നത് L1 S half കേസിൽ J 3/2 വരുമ്പോൾ MJക്ക് ഇത്രയും പോസിബിൾ വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. ഇനി L equal to 1 S is equal to half Jക്ക് വേറൊരു പോസിബിൾ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ L minus S 1/2. അപ്പോൾ MJയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് minus half and plus half. 2 into half plus 1. 1 plus 1, that is 2 possible values. അപ്പോൾ അവിടെയും JZ is equal to MJ പ്രോസസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് സ്പേസ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റം എന്നാണ് പറയുക. സോ we can represent it like this. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കറിയാം L equal to 1 S is equal to half. Jക്ക് 2 പോസിബിൾ വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 2 ഡയഗ്രംസ് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. J equal to 3/2 കേസാണ്. J 3/2 ആകുമ്പോൾ magnitude of the angular momentum root of J into J plus 1 cross H. 3/2 into 5/2. അപ്പോൾ root 15/2 cross H ഉള്ള സ്പിയർ വരയ്ക്കുക. അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാ ഓറിയന്റേഷൻസും പോസിബിൾ അല്ല. Only those orientations which the Z component of total angular momentum is MJ cross H. So MJയുടെ പോസിബിൾ വാല്യൂസ് J 3/2 ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു -3/2, -half, plus half and 3/2. So there are 4 different possible orientations. So when J is equal to half, MJ can have 2 possible values. MJ is equal to plus half and MJ is equal to minus half. So therefore, there are 2 possible orientations for total angular momentum such that its Z component is half cross H and minus half into cross H. So here we draw a sphere with a radius J is equal to root of J into J plus 1 cross H, that is root 3/2 cross H. അപ്പോൾ നമ്മൾ L equal to 1 S is equal to half ന് Jക്ക് 2 possible values ഉണ്ട്. J 3/2. J 3/2 ആകുമ്പോൾ 4 different orientations. J 1/2 ആകുമ്പോൾ 2 different orientations are possible. So this is the space quantization of total angular momentum. അപ്പോൾ നമ്മൾ orbital angular momentum spin angular momentum analogous ആയിട്ട് study ചെയ്താൽ മതി. So there will be 2J plus 1 possible orientations. അപ്പോൾ ഓരോന്നിന്റെ Z component MJ cross H ആയിരിക്കും. So നമ്മൾ already പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Suppose we place an orbital angular momentum vector in a magnetic field, then presses around a cone with an angular frequency EB/2m. ഇത് നമ്മൾ ലാർമർ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയും. ആ പ്രൊസഷനെ ലാർമർ പ്രൊസഷൻ എന്ന് പറയും. അതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് വേണ്ടി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്യാം. സോ സിമിലർലി on the vector model, in the absence of magnetic field, this angular momentum vector L presses around J, and also this spin angular momentum vector also presses around J. രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് കോണിലായിരിക്കും. അതിന്റെ നമുക്കറിയാം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും അതിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ഇത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ അതായത് LZ ML ക്രോസ് H ആകുന്ന രീതിയിലാണ് L വരുന്നത്. SZ ക്രോസ് H ആകുന്ന രീതിയിൽ S വരും. സോ on the absence of magnetic field, the orbital and spin angular momentum vectors presses about J. So in the presence of the magnetic field, so suppose we have an external magnetic field B, the total angular momentum vector J presses around the magnetic field, while the orbital and spin angular momentum vector presses around J. So in the presence of magnetic field, J presses around the magnetic field, while L and S presses around J. So we have seen that in the absence of magnetic field, L and S presses around J. So we can find out the angle between L and S in this case. So we know that according to the vector model of the atom, J is equal to L plus S. Then J dot J is equal to J square, which is L plus S dot L plus S. So we have L dot L is L square, S dot S is S square, plus L dot S plus
S dot L. So we have L square plus S square plus S dot L is L equal to L dot S. So 2 times L dot S. This is a dot product. A dot B and B dot A equivalent. So J square is this. So from this we can see that 2 L dot S is equal to J square minus L square minus S square. But we know that the dot product of two vectors is equal to L dot S is equal to 2 into magnitude of L into magnitude S of S in cos of angle between them. So 2Ls cos theta is equal to J square minus L square minus S square, and therefore cos theta is equal to J square minus L square minus S square divided by 2Ls, where J is the magnitude of total angular momentum, L is the magnitude of the orbital angular momentum, and S is the magnitude of the spin angular momentum. So this can be written in terms of the corresponding quantum numbers as. So we know that J equal to root of J into J plus 1 cross H. So therefore J square is equal to J into J plus 1 cross H square. L square is L into L plus 1 cross H square, and S square is S into S plus 1 cross H square. So divided by 2 into root of L into L plus 1 into root of S into S plus 1. Cross H and cross H will give cross H square. So you will cancel cross H square. So cos of angle between L and S is given by J into J plus 1 minus L into L plus 1 minus S into S plus 1 divided by 2 into root of L into L plus 1 into root of S into S plus 1. So theta is cos inverse of this quantity. So this is the angle between L and S. So now we have magnetic field in the presence J that presses around the magnetic field direction Z. So we have space quantization diagram. Suppose phi is the angle made by the J vector with respect to Z. We can find cos phi also. So we already a diagram. So that cos phi. Adjacent side mj cross h ആണ്, hypotenuse എന്ന് പറഞ്ഞാൽ j യുടെ magnitude ആണ്, root of j into j plus 1 cross h ആണ്. So substitute cos phi is equal to mj cross h divided by root of j into j plus 1 cross h. So mj divided by root of j into j plus 1. So mj യുടെ maximum value നമുക്കറിയാം j ആണ്. Minus j to plus j ആണ്. J യുടെ value വരുന്നതിൽ maximum value j ആണ്. അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിനോമിനേറ്ററിനേക്കാളും കുറവാണ്. ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് root of j into j plus 1 ആണ്. ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് maximum വരിക j എന്ന് പറഞ്ഞാൽ root of j square ആണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഡിനോമിനേറ്റർ അതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ്. So cos phi is always less than 1. ഒരിക്കലും equal to 1 ആവില്ല. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ phi cannot be 0. Equal to 1 ആവുമ്പോഴാണ് 0 ആവുന്നത്. So that means the total angular momentum vector cannot orient parallel or anti-parallel to the field. Orbital angular momentum spin angular momentum കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ total angular momentum vector ഫീൽഡിന് പാരലോ ആന്റി പാരലോ ആയിട്ട് ഓറിയന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. So the total angular momentum vector makes an angle phi with respect to the field, and L make an angle with respect to J, and S make another angle with respect to J, and the angle between L and S is theta. Okay, thank you.